Hello, everyone. My name is Abdu. I work as a COGES member in the Tower region of Niger. In my village, the community residents work together on various activities to improve schools for children. We started by doing whatever we could do by ourselves without spending too much money. As a result of our activities, more children attend school now, and more people in the community think that school is essential for the future of the village. Now let's take a look at what we can all do to improve schools. Say your school had a lot of problems. What would you do? Most of you wouldn't know where to start, would you? The first basic step is to develop a plan. Everybody must put their heads together and discuss where the problems lie and how and by when they should be solved. We call this a school action plan. Let me show you how to develop one for yourselves. There are 5 steps to developing a school action plan. 1. Identify problems. 2. Analyze problems and propose solutions. 3. Set priorities. 4. Develop a school action plan table. And 5. Approve the plan at a community meeting. Let's take a look at the first step where you identify problems. In this village, they have community meetings led by 3 trained COGES members. The first step to developing a school action plan is taking a hard look at the problems the school is facing. Jama'a assalamu alaikum. Yau ina son kowa ya bara matsalolin da a cikin lakwar wanda ya sani. Amma kan dinnan zani ba da magana shi da cikin dare da rana kowa sanin matsalolin da take fuskanta. Jama'a assalamu alaikum. Matsaloli dai a lakwal ba a zancen gaskiya akwai matsaloli. Yanzu in kun ka ɗauki yawan yaran da gare mu da yawan kalaskin ne, yara tubarkalla su yi ma kalaskin ne yawa, kalaskin ne su yi mana kaɗan, kuma ga yaran da za mu ɗauka bana kina abin ƙaruwa ɗaya za shi. In kuka ɗauka kuma ba mu da tabuloli, babu kujeru, yara ma ko tsohon 'yan lakwal suna zuwa ne da tabarminsu cikin kilas. To wanda ko azama ga ƙasa ina gani a kowaya ya natsu ga abin da mushe yake kwatanta mishi. Ima ina da magana. Mushe na gama dan kwantaragi ba shi aiki yanzu aka wurin ga babu shi. To, a wakili na mushannin lakwal. Wannan mushe abin da sa kuke ganin yana yawan tahe-tahe wannan. Albashi baya zuwa kai da kai. Kuma bayan haka nan, dan albashin da yake samu dan kaɗan nan ne bai isa shi ya bukatu shi. To jama'a alamu akwai matsaloli da yawa. Sai a baya yara magana su ma su ba da ra'ayinsu. To matsalar mu ba mu da ruwan sha, ya kamata a kawo mana ruwan sha. Matsalar da gare mu ba mu da makewayi ne, kuma hilin da muka wasa dauɗa gare shi ma wasa je ma muka. Tambaya ta ga dikitar yawan ɗiya mata cikin lakwal. Jama'a assalamu alaikum. Abin da ya shahi ɗiya mata lakwal gaskiya su yi muna kaɗan. In an ɗauki yawan yara, kenan muna kira ga uwaye maza da mata su kamuna yara mata lakwal akai-akai saboda a bunƙasa lakwal ɗin ɗiya mace.
As you have seen, we try to hear from as many people as possible, from the teachers and students to other members of the community. Try to get them to tell you whatever is on their mind, whether it be about problems with school facilities and equipment, health and hygiene issues like drinking water, problems with contractual teachers or kids who cannot go to school. The next step is to discuss these problems and identify those that need to be solved immediately. Yanzu mun saurari ra'ayin kowa da kowa. Ga ganinku, muna na a cikin wannan abin da an ga zana suka yi mahimmanci. Ina ganin ya kamata a ce mun gina kalashikin na irin waɗanga na siminti wanda za a jima ana aiki da su. Kamar wadda yar son ka ce ɗazu, zancen ruwa da salanga zance ne mai mahimmanci. Bunƙasa makaranta, sayan tabuloli da kujeru, da share hilin makaranta, da zance na mushe ɗan kwantara. Kuma dakanta. Lalle akwai matsaloli masu ɗimbi yawa. Kuna iya ganin muna iya runguma su gaba ɗaya? Kuna iya ganin muna iya tar da kuɗin da muka gina galasoshi, muka samu su tabuluka, muka sai kujeru muka sa? To ku diba, ku su daidai ke da shekara mai, mu dibi abin da muka yi a mutum kare shi, shi ne production dikol. Ni ga gani na, zance na ruwa tsarkake a wurin lakwal, da tsarkaken muhalli, da ayyuka da bunƙasa lakwal, ba a bana masu son ɗimbin kuɗi da yawa ba. Mu kanmu da 'yan kuɗi kaɗan wannan aiki sai mu yi shi. Zance na wajen kalas, muna iya mai runhohi. Kun ga ba sai mun kashe kuɗi da yawa ba, kuma wannan ra'ayin ana iya sa shi a cikin aji biyu na tsare-tsaren namu. Ko ya ko gani? Mushe dan kwantara gani a gani na ya kamata mu da kanmu mu yi mai wani abu. At this stage, it's important to set priorities by giving due consideration to whether each activity will really benefit the school and whether these activities are feasible. After these discussions, the COGES members decide on the details and schedule for each activity, as well as how to raise the necessary funding, and then develop a school action plan. The School Action Plan table has several sections to be filled in, which include the type of activity, duration of the activity, the details of the activity, cost, source of funding, and person in charge. Among these sections, the details of the activity, cost, and source of funding are especially important. These three sections should describe in detail what will be purchased and in what quantity, how much the total cost will be, and who will provide the funding. Even after a school action plan table is developed, that's not the end of the process. It has to be approved at a community meeting to be finalized. Now, let's take a look at how this is done. Jama'a maza da mata, salamu alaikum. Idan ba kuma wance ba zaman mu na ƙarshe, kowa ya bada manyan matsalolin da a cikin lakwalakinmu. To bayan haka na mu mayan COGES ko ƙyallen COGES ake cewa mun tsaro abin da ya kamata mu yi gashi nan a rubuce. Yanzu abin da muke so kowa ya bada ra'ayin shi bisa ga abin da muka tsaro. Abin da ya shahi jinga ta aiki ba sai mun tarsa kuɗi da yawa ba. Yin runwa aiki ne wanda mun ka iya ko ba sai mu yi gayya ba. Yare ɗiyanmu sai su taimaka muna. Har yau kuma mun iya yin gayya wurin tsabtace hilin makaranta har yau da ɗaukar ruwa. Ni haka nan na gani. Huskan mu ta wajen mata muna zakkuwa mu yi ma 'yan gayya abinci.
jama'a haka ya kamata wai me yasa ba za mu yi hakan gaba ku dakata waɗanga kuɗi lalle hakika suna bisa kanmu amma ya kamata proje shi ya koya mana husa da dubarori na wanga aiki dan mi ba za mu tahiya shi ba mu ɗan kuɗi mu yi wanga aiki ba kai haka nan jama'a yanzu ya kamata mu taimu gudun mutane na proje su dunkulo mana kuɗi mu zaka waɗanga ayyuka da mun ka tsara mu yi su ko ba haka ba haka nan ya kamata ku dakata saboda Allah jama'a maza da mata ku dakata saboda Allah in dan fahimta sheku kaɗan amma ina da tambaya wai koje su ba fasa a tawar ta yato daga wajen gwamnati ba shi a shi proje taimaka ma gwamnati na shi kai bisa al'umma shi na waya kan al'umma bisa ga kujes ba ce an kai proje na wanda zai ku a shi ka kuɗi shi kun kuɗa muku don ku je ku yi aiki ba a kwarai kwa horo da yawa proje na ya koya mu horo har bisa na jagorancin aikin lakwal fasalin wannan wanda muka yi na abun ga yana ciki bayan haka kuma an koya muna yadda ake yin plan d'action za mu ɗauka ayyukan da muke iya daidai ruwa daidai tsaki ashe haka ne ya kamata kenan gaba ɗaya mu kama mu yi aiki to jama'a kamar yadda tsarin aikin namu ya nuna muna iya mu soma aikin na bana tun yanzu ko ya ko gani jama'a maza da mata Allah saka muku alheri kuma na gode da ba dai zan jama'a kowa ba ra'ayin shi ba ga wannan filin da kasan ki namu da mu samu muka ciwo gashi ba na gode muku da abin da kuka yi na gode muku da kokarin da kuka yi Allah saka muku alheri kuma Allah shi mai da kowa gida lafiya assalamu alaikum. The COGES members seem to have finally gained the approval of the community residents. What's important here is that COGES members explain every last detail to the residents and answer all their questions in order to develop a school action plan that will satisfy everyone. Now the people in the community will carry out activities based on the action plan. Once a school action plan is developed, the Parents Association takes the lead in gathering the resources needed to implement the plan. These resources include not only financial resources such as contributions from families and charitable donations, but also human resources needed to build school facilities and equipment. Since the project began, the people in the community have supplied a lot of resources. Contributions from families in particular have increased 5.5 times since the project was launched. This has resulted in a threefold increase in the number of activities. For example, developing infrastructure such as repairing the classroom and building fences. Improving health and hygiene, such as installing toilets and water jars. Improving the environment through planting trees and implementing awareness activities to increase overall enrollment rates, including enrollment of female students. APP club activities featuring hands-on training designed to help people acquire practical skills. Educational support activities, such as evening group lessons. These activities were all implemented under school action plans. As you have seen, various school improvement activities are carried out. However, sometimes things don't go as planned. That's why regular monitoring of activities is necessary. Monitoring is carried out by the Parents Association members once or twice a month.
They check whether activities are implemented according to schedule and whether there are any problems via on-site observation and give advice to the community residents when necessary. At the end of each year, an overall review and evaluation is conducted by the Parents Association and COGES. They review the achievements and issues to be resolved so that they can be incorporated in the school action plan for the next year. School action plans are to be developed through discussion among all the stakeholders. What if somebody makes a plan on his own without discussing it? The video segment you are about to watch will show a bad example of school action planning. A school principal is asking a COGES supervisor for advice. He is having difficulty in securing resources necessary for implementing activities. Ga alama director ayyukan ba su nan ga tayan da kamata. Ko kuna da wata matsala na? To, matsalar da gare mu ayyukan da aka ce za a yi mutane ba su kawo goyon baya ba. Kuma ɗan tattaran da ya kamata su kawo ba su kawo shi ba. Kaga abin da ya kawo na matsalar ba. Ina so in san yanzu kamar wani ayyuka na kun ka tsara cikin tsarin aikin na. To, ayyuka dai wanda nika so a yi su ne na harko wanda nake so a yi katanga ce nake son a yi mai kyau kamar yadda naga sauran lakwal ɗin ne suna yi kwa shi ne na harko wanda na ɗauki niyyar yi. To shi wannan aikin sai da ka tambayi ra'ayin jama'a mutanen gari na sannan ka tsaye da ka yi shi ko ka gan kai? To aikin dai na ɗauki niyya dai a matsayina na director na ce ya kamata a yi aiki katangan nan. Shi ya sami ni wannan ku ni yadda na ɗauka kenan. To kaga abin da ya hana ma mutanen gari su kama aiki saboda su mutanen gari suna da ayyuka waɗanda sun yi musu muhimmanci su yi maɗiyansu su. To kenan yanzu ni abin da ni ga ya dace ka kire babban taro na gangami na gari ku tattauna da mutanen gari a tambayar ra'ayinsu. The school action plan was finalized before anyone in the community knew about it. Even worse, the plan was for something the community residents didn't even want. There's no way the principal could have gotten them to contribute to the plan. In such a case, a community meeting should be held to get priorities straight. Pick a date and time for the meeting when many people can attend, like after Friday prayers. Work with traditional religious leaders and women's associations in order to notify as many people as possible. Now, let's take a look at how things have changed. To gashi kwanan baya dai kun kire babban taro na gangami. Shi ina so in ji jama'a ko da dama ta samu halarta wannan taro. Lalle jama'a ta samu halartar taron yadda ya kamata saboda mu yi kiran taron sabko jama'a lokacin da kowa ya sauko. Kuma plan d'action din mun yi aiki da ra'ayin kowa mun gyara shi yadda ya kamata. Lalle insha Allah kai mun samu mun gyara shi. To wani irin ayyuka na kun ka tsara cikin plan d'action kin nan? Cikin plan d'action mun ce za mu yin class talaka saboda NCE na bana. Kuma za mu sa mata haki murhi. Sa'annan kuma ruwa za mu kawo su lakwal. Dan kuma mutane sun ɗauki niyyar lalle waɗannan ayyuka za a yi su yadda ya kamata. To kana ganin ko jama'a za ta zo a kama aikin gaba ɗaya? Jama'a kai sai a ce sai godiya saboda yanzu haka ɗan tattaren da ya kamata kowa shi bada jama'a sun bada shi deja kuma sun ɗauki alƙawalin kama aiki ya da kyau kuma zancen ruwa in wanga ya kawo yau wanga shi kawo gobe kenan matsala wannan ita insha Allah mu yi regular. To madalla director ko kai ha ai kaga abu yanzu. Alhamdulillah.
If everyone makes the decision together, everyone will cooperate. The principal finally seems to have realized the most important point in school action planning. It's exciting to see how the school is going to change. Now, let me show you another bad example of school action planning. At this village's community meeting, everyone decided to build a fence for the school. They decided to build a tall, sturdy fence around the school. They also decided to buy desks and chairs. However, implementing this plan required a lot of money. Not knowing what to do, COGES members asked the COGES supervisor for advice. Wannan tsarin aikin naku president na farko dai kun kace kuna son ku katange hilin lakurkinku da katanga kudin sayan kan aiki da kudin lebara kudin sun tashi jika 500 kuma aiki na biyu kun kace kuna son ku so tabuloli tabul 10 ko ci tabul jika 20 kenan jika 200 in an ka jimilta kudin sun tashi jika 700 wadanda za ku kashewa. To amma ina so in san yaro no gare ku cikin wagala kwaltan ku. Abinda a gare mu yaro 100 gare mu. Cikin yaran ga 100 kowane sai mu azamai jika 7. To kuna tamma kudin nan su shigo. Ai nan na matsalar take. Yanzu haka babu wani abin da ya shigo. To ga gani dai wannan aikin naku na bana kun dukkan mai guri wanda yake karhi ne yanda yake karin ku kun dukkan sa mai guri da yawa. Bai kaka zami ni za mu ce ai ya kamata harka na adibe tun da farko. To ni ga ta fahimta abun yana eto muku da sauki. Yanda ku kamata ku yi abu ke to muku da sauki wajen katangar da kun kace za ku yi. Bana sai ku yi tarabi sarwa sai ku bar ta bani Allah kai ne. Kun ganin kudin sai su rage. Wajen tabuluka marmakon ku yi tabuloli irin waɗanda da aka yi na katako da na ƙarhe. Akwai wata fasaha da aka wasu garuruwa sai a yi tabuloli na birgi da laka. In an kai shi kun ga abin to kome kun gani. Haka dai za mu yi aiki rabi da rabi musamman kuɗin lebar ne ya rage mana. To kamar wajen zanci na lebara ni ki hana muku ku kira jama'a kowa ya zaka sa ɗari ne a yi. Harka ta talakul harka ta jama'a. Kenan kowa zai zakuwa shi zaki sa hannu ne a aikin nan. Kai haka nan na yanzu kan sai mu yi kire taron gangami na gaugawa kuma jama'a kowa da kowa suka shiga ra'ayi ne abin ga sai mu yi sauƙaƙe madalla ya wannan shi kenan haka na tawa Everyone will be willing to make or buy something nice for their children. But when the burden is too heavy for the people in the community, it makes achieving a goal too difficult and sometimes ends up discouraging everyone. What's important is to come up with activities they can do by themselves and then carry them out together. Finally, I will introduce you to some actual activities carried out in a local village. The people in the village all worked together and built a school for all. This is Tuba Bagawa in the Tawa region. You can see a small schoolhouse with a thatched roof. Take a look inside the classroom. You can see children sitting at desks made from bangko. Just 5 years ago, the village had neither bangko desks nor any school at all. Before this school was built, the people in the village had a meeting and decided to work together to build a thatched classroom and get school supplies for all students. Wurin zama da aka ba su kaya sai mun ga babu wurin zama. Jama'a kaka za mu ba alkwar sai da abin zama. Sai muka ce awo kai hadu dai mutum mu gino laka. Mu saka mu birgi mu sama musu da wurin zama. Sai muka taimaka gino laka, muka yi dan birgin nan. Muka dauka muka jera, sa'an muka ce kai wasu Allah ba su fasaha sai an ka cinto a sassaki dan tabulin ga birgin ga
a aza sama ai musu dan tabulo wanda suka aza takardunsu suna rubutu. Thanks to the community residents' efforts, the classroom was completed. However, there was still a problem that had to be solved before the children could go to school. Back then in Niger, payment of contractual teachers' salaries was irregular at best. This made their lives very difficult and resulted in their frequent absence from school. The community residents decided to provide food for the teachers and build a house for them to live in. Thanks to their kind help, the teachers returned to school within a few days and continued teaching until the end of the school year. The school was hand-built by community residents through their voluntary efforts. It stands as a fruit in the hope and love they have for the children. Everybody put their heads together to come up with feasible solutions and put them into action. These activities at Tuba Bagawa Elementary School provide us with a good example of school action planning. Act now to build a school for all that will be loved by all.